வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2024-25 இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட், அதாவது நேர்முகத் தேர்வுடைய கேள்விகள் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அதான் வந்து கேண்டிடேட்ஸ் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு அவங்க ஷேர் பண்ண டிரான்ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து நம்ம கேள்விகள் பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு எபிசோட ஒரு கேண்டிடேட். ஸோ இந்த கேண்டிடேட் வந்து எடுத்திருக்க சப்ஜெக்ட் வந்து சோசியாலஜி, சமூகவியல், அண்டு அவர் உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஸோ பார்க்கலாம். ரைட். டேட் 18/3/2025. போர்டு வந்து டாக்டர் தினேஷ் தாசா அண்ட் சார், குட் ஆஃப்டர்நூன். அண்ட் தேர்ட் டு கோ அண்ட் என்டர்ட் அரவுண்ட் 11:30 AM. அண்ட் கீவேர்ட்ஸ் sociology, masters and optional. So MSc, so MA sociology, that's what it says, masters, and it is optional. And defense, already is in service, that is Indian Railway Management Service from Uttar Pradesh and from Stephens College. And அதோட நெக்ஸ்ட் ஃபர்தராக கொடுத்துருக்க ஒரு டிஸ்க்ளைமர். கொஸ்டின்ஸ் வேர் நாட் அஸ் தே ஆர் ரிட்டன். தே வேர் யூஸ்வலி லாங் சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம்ட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் டிஸ்கஷன் அண்ட் சேர். ரெட் அவுட் மை டிஎஃப், டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம். ரைட். ஸோ ஃபர்தர், you are IRMS, Indian Railway Management Service. Are you in traffic? And if everyone is given the traffic, won't there be any issue? Promotional hierarchy. I explained, and no recruitment for last 3 years, and then he understood. So your opinion on merger and demerger, and why UPSC was against merger. இதில் ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்தியன் ரயில்வே சர்வீஸ் அப்படில வந்து 2 விஷயம் இருந்தது. ஒன்று வந்து ரயில்வே டெக்னிக்கல் சர்வீஸ், எல்லாமே த்ரூ இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ். யூ நோ அபவுட் இட், IES. ஸோ நிறைய பேர் அந்த ஐஇஎஸ்னு குழப்பிக்கிடுவாங்க. இந்த ஐஇஎஸில் வந்து இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இருக்குது, இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் இருக்குது. ஸோ தே கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். பட் இந்த ஐஇஎஸ் எழுதி வரவங்க இன்ஜினியரிங்லேருந்து வருவாங்க. தெர் ஆர் 4 சப்ஜெக்ட் அதில் இருக்குது. 3 மெயினாக வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இருக்குது, எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது, மெக்கானிக்கல் இருக்குது, அண்ட் சிவில் இருக்குது. 4மே இருக்குது. ஓகே. ஸோ தே கெட் த சர்வீஸ். இது ஒரு பகுதி. இன்னொன்று சிவில் சர்வீஸ். சிவில் சர்வீஸில் ஒரு இன்ஃபேக்ட் 4-5 சர்வீஸ். இன்ஃபேக்ட் ரயில்வே டிராஃபிக் சர்வீஸ், ரயில்வே பர்சனல் சர்வீஸ், அண்ட் ரயில்வே அக்கௌண்ட் சர்வீஸ், தென் ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வீஸ். பட் ஏன்னா அந்த ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸை வந்து சிவில் சர்வீஸில் வச்சுட்டு மற்ற 3 சர்வீஸையும் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரு ஆர்டர் 2019 or 18 இது பண்ணி, அதுக்கப்புறம் அது வந்து அவ்வளோ ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு இப்போ கவர்மெண்ட் முறையை டீமெர்ஜ் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு மெர்ஜ் பண்ணாங்க. அப்புறம் டீமெர்ஜ் பண்ணிவிட்டு இப்போ லாஸ்ட் இயர்லேருந்து பேர் ஐஆர்எம்எஸ்னு கொடுக்குறாங்க. பட் அதில் வந்து ஐஆர்எம்எஸில் டிராஃபிக் இருக்கும், அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி பர்சனல் இருக்கும். அந்த மாதிரி மாற்றியாச்சு. ஸோ இது ஏன்னா ஒன்று வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு சப்ஜெக்ட், ஸ்பெஷலைஸ்டு ஏரியா. ஸோ அதனால் இந்த பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அண்டு சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களும் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரில. ஸோ தேட்ஸ் அ பேக்ரவுண்ட். அண்டு சர்வீஸில் இல்லாதவங்களுக்கு இது என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வி எக்ஸ்பிளைன் இட். ரைட். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஒய் யூபிஎஸ்சி வாஸ் எகென்ஸ்ட் மெர்ஜர்? பிகாஸ் ஒன்ஸ் மெர்ஜர் பண்ணையிலே யூபிஎஸ்சி வாஸ் எகென்ஸ்ட் இட். ஸோ அதான் பேக்ரவுண்ட். ஸோ வி ஷுட் நோ அபவுட் இட் அண்ட் cannot answer this. So okay, so you right, because he is a young person and then he is new to the service and then he doesn't know the background and all, and then moved on to socio. And globalization lead to urbanization that affects life of skilled worker and unmarried women, especially their personal life. Comment on it. True, there is a big change, and we all know, and very vague question and do not know and what he wanted ask, and but he gave answer. Then he moved on to defense. I have read that defense, it is said, the more relaxed you are in peace and more wonders you are in war. So what do you understand this? Again vague question. Yes, இதுவும் ஒரு வேக் கொஸ்டின். அப்போ அவர் சொல்கிற மாதிரி அண்டு பழசும் வந்து ஒரு வேக் கொஸ்டின். ஸோ தீஸ் 2 கொஸ்டின்ஸ், ஸோ திஸ் பர்சன் குட் நாட் ரியலி ரெஸ்பாண்ட் ப்ராப்பர்லி. அதில் வந்து ஸோ 2க்குள்ளே ஒரே ஒரு இது தான் டிஃப்ரென்ஸ், எல்லாம் பெரிய இது கிடையாது. வார் அண்ட் பீஸ் 2க்கும் டிஃப்ரென்ஸ். அங்கே குளோபலைசேஷன், அர்பனைசேஷனில்
skilled worker unmarried womanோட லைஃப் வந்து பெரிய பெரிய மாற்றமாக இருக்குது. ஏன்னா யூ ஹேவ் டு மூவ் ஆன், யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் அ கம்பெனி, யூ ஹேவ் டு மூவ் ஃப்ரம் one company to other company, and then these companies are there in big cities, you have to move out. So that may be the reason. So that's it. Then further, lady member, and Louis Dumont Homo hierarchus, and is it valid even today? Difference between Varna and caste. Varna and caste. How British understood caste. So what were their sources of knowledge? And few steps for woman empowerment. Few steps for woman empowerment. Then further, so what about sex ratio? Maybe அவர் ஏதாவது சொல்லியிருப்பாரு, அதை ஃபர்தராக you might have missed sex ratio, that it has come. And different age groups have different sex ratios. Explain. Yes. Different age group has a different sex ratio. Explain. இது டிபெண்ட்ஸ். இதுக்கு பல காரணிகள் இருக்குது. அவர் வந்து டெமோக்ரஃபி இதை வந்து நல்லா படிச்சிருந்தா யூ குட் ஹவ் ஆன்சர்ட் இட். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு யூ ஆன்சர்ட் இட். தென் மெம்பர் 2, இட்ஸ் அ மேல் அண்ட் யூ ஆர் ஃப்ரம் ஸ்டீஃபன்ஸ். ஸோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் a rivalry between Stephens, Hansraj and Hindu College. How do you see it? எல்லா ஊர்லேயும் இருக்க கல்லூரிகளுக்கு ஒரு போட்டி இருக்கும். எந்த ஊர் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு காலேஜுக்கு ஒரு காலேஜுக்கு ஒரு போட்டி இருக்கும். அதே மாதிரி டெல்லியில் Stephens, Hansraj and the Hindu College, they have rivalry. But Stephens is top college and everybody knows about it. So that, and revolutions in defense. So was not very satisfied, as I said, serious appointment, and moved to next question without giving me a chance to rectify it. And should India withdraw from Siachen? Should, India withdraw from the Siachen? Siachen is at highest altitude war battleground in the entire world. Then member 3 is a lady asking some tricky stuff. Is the era of glorifying war back? Do India glorify war? But we have movies, documentaries highlighting war heroes. Isn't it a glorification? நம்ம படம் எடுக்கிறோம், டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்து நம்ம வார் ஹீரோஸை வந்து நம்ம க்ளோரிஃபை பண்ணுறோம், ரைட்? ஸோ தென் வாட் இஸ் இந்தியாஸ் கிளீனஸ்ட் ரிவர்? ஐ செட் மேகாலயா. அப்படியே பாப்பேன். ஸோ கொஸ்டின் எங்கேருந்து எங்கேயே வந்துருச்சு, கிளீனஸ்ட் ரிவர். ஸோ தட்ஸ் இன் மேகாலயா. தென் ஃபர்தர், and she said why it is highlighted in news. So it's our human mind more tilted towards negative news. What is the important event happening today? I mentioned few, but she wanted to hear Sunita William. Yes, right? This was a hot topic. Then, and why such anxiety about her coming back? Everybody knows about it. Then member 5, male. We have many schemes and legislations about child marriage, foeticide, but what's the role of society? Does it mean as don't need laws? Ratio of role of law and society needed for reforms. How to deal with infodemic, right? It's really tough. And finally has gone to chair. So want to say anything? And your interview is over. And we went for only 20 to 22 minutes. Have a mixed feeling. Not sure how it went. Cannot guess from their faces. So that's the feedback. So thank you for listening this script. And we'll take next script for our video. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.